Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 7th August 2026. Here we go. India appoints former Ethiopian Airlines chief Tiwalde as the new CEO. సో ఎయిర్ ఇండియా ఏం చేస్తుంది రీసెంట్ గా తన సిఇఓ అండ్ ఎండిని చేంజ్ చేస్తుంది. వీఆర్ గివింగ్ ద ప్లేస్ టు టివాల్డే జెబ్రి మెరియం. Clear? And he will lead the airline's next phase of transformation under the టాటా గ్రూప్స్. టాటా గ్రూప్స్ లో నుంచి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది చూస్తున్నాం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇతని కోసం చూస్తే ఇతను ఇంతకు ముందు ఇథియోపియన్ ఎయిర్లైన్స్ కి సిఓ కింద వర్క్ చేశారు. అండ్ అతను ఆఫ్రికా యొక్క లార్జెస్ట్ ఎయిర్లైన్ అన్నమాట. అది దాన్ని చాలా ఈజీగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. అండ్ ఆల్సో అండర్ హిస్ లీడర్షిప్ ఇథియోపియన్ ఎయిర్లైన్స్ హ్యావ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఎక్స్పాండెడ్ అండ్ ఆల్సో గ్లోబల్ నెట్వర్క్స్ కానీ రెవెన్యూస్ కానీ చాలా బాగా జనరేట్ అయ్యాయి. అండ్ హీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ మేనేజ్డ్ two severe situations such as the COVID-19 pandemic and the Boeing 737 MAX crisis. And his appointment comes at a crucial time as Air India continues its modernization and turnaround program under the Tata Group. సో ఇంతకీ అసలు ఎయిర్ ఇండియా ఏంటి, ఎప్పుడు వచ్చింది? ఎయిర్ ఇండియా అనేది 1932లో స్టార్ట్ అయింది యాజ్ టాటా ఎయిర్లైన్స్ బై జేఆర్డి టాటా గారు. సో అది 1953లో నేషనలైజ్ అయిపోయింది. అండ్ అప్పటి నుంచి అది టాటా గ్రూప్ 2022 కింద వస్తుంది అనమాట. అప్పటి నుంచి ఎయిర్లైన్ హ్యాస్ బిన్ అండర్టేకింగ్ a major transformation through fleet expansion, service improvement, network modernization. Yeah, and during these crucial stages of transformation, our Towalde Garu has become the new CEO and MD. Let's see how far the transformation goes, shall we? What question do we have? Who has been appointed as the new CEO and MD of the airline, that is Tiwalde Jebri. Clear? Moving forward to the next article, ISRO to launch 3 more NAV ISIS satellites to strengthen navigation system and support future space missions. Okay, so ISRO మనందరికీ తెలుసు, the Indian Space Research Organization 3 second generation new NAV ISIS satellites ని లాంచ్ చేస్తుంది. NVS 3, NVS 4, NVS 5 అన్నమాట, to strengthen India's indigenous satellite navigation system. And also ISRO ఏదైతే ఉందో అది చాలా మెజర్స్ ని అయితే తీసుకుంటుంది to reduce. Yeah, it is also taking a lot of measures and risks to reduce లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ కొలిషన్స్ జరగకుండా లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లోనే అంతా నార్మల్ గా ఉండడానికి మెజర్స్ కూడా తీసుకుంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఫ్యూచర్ మిషన్స్ సచ్ యాజ్ గగన్యాన్ కానీ భారతీయ అంతరిక్ష స్టేషన్స్ కానీ ఇవన్నిటిని కూడా ప్రమోట్ చేస్తుంది అనమాట. క్లియర్? సో ఈ న్యూ శాటిలైట్స్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి? దే వాంటెడ్ టు ఇంప్రూవ్ పొజిషనింగ్, నావిగేషన్, టైమింగ్ services across India nearby regions. Clear? So ISRO is enhancing ISRO is enhancing space situational awareness to minimize the risk of satellite collisions in the low Earth orbit. So satellites collide అవ్వకుండా లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లోని అవి నీట్ గా చూస్తుంది అనమాట. సో ఈ ఎఫర్ట్స్ ఎందుకు? దీస్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ to support our upcoming missions such as the Gaganyaan and the planned Bharatiya Antariksha Station, that is BAS. Clear? And also the second generation NAV IC satellites ఏమైతే ఉంటాయో అవి ఇండిజినస్ అటామిక్ క్లాక్స్ నుంచి కూడా వెళ్తాయి, ఇంప్రూవింగ్ ద రిలయబిలిటీ, accuracy in the navigation services. Clear? What question do we have? Which organization is planning to launch 3 more second generation NAV IC satellites? That is the ISRO. Moving forward to our next article, we have already discussed that Iran and Oman ఒక న్యూ షిప్పింగ్ రూట్స్ ని స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు అని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో దట్ ఈస్ అగైన్ ఇన్ న్యూస్ దట్ Iran and Oman have reached an understanding in the new commercial shipping route through Strait of Hormuz, one of the world's most important oil transit choke points. Clear? సో మనం ఆల్రెడీ అబ్జర్వ్ చేసాము, ఈ గ్యాసెస్ కానీ పెట్రోల్ కానీ ప్రైసెస్ అనేవి చాలా సిగ్నిఫికెంట్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి
because we are depending mostly on our Strait of Hormuz, one of world's most important oil transit choke points. సో అలా ఒక్క దాని మీదే డిపెండ్ అవుతూ ఉంటే అది రేపు పొద్దున్న రీజనల్ టెన్షన్స్ వల్ల కానీ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వల్ల కానీ డిస్రప్ట్ మొత్తం అయిపోతుంది. గ్లోబల్ ట్రేడ్ మొత్తం డిస్రప్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇరాన్ అండ్ ఒమన్ బోత్ కేమ్ అప్ విత్ అ న్యూ షిప్పింగ్ రూట్ త్రూ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మస్. క్లియర్? లెట్స్ సీ. సో ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ఎన్షూర్ ద సేఫ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ అండ్ టు రివైవ్ ఆ నార్మల్ మ్యారిటైమ్ ట్రాఫిక్. సో నార్మల్ మ్యారిటైమ్ ట్రాఫిక్ ని ఇప్పుడు ఇది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట. And also, the agreement does not automatically mean guarantee the security of the waterways, but they wanted to implement and they wanted to continue it. Clear? ఇంతకీ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మస్ ఏంటి? స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మస్ ఇస్ ఎ నారో వాటర్ వే విచ్ ఇస్ కనెక్టింగ్ ద పర్షియన్ గల్ఫ్ విత్ ద గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్. సో ఈ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మస్ ఏదైతే ఉందో అది పర్షియన్ గల్ఫ్ ని గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్ ని రెండింటిని జాయిన్ చేసేది అనమాట, విచ్ ఈస్ త్రూ ద అరేబియన్ సీ. సో ఎందుకు ఇది ఇంత ఇంపార్టెంట్? ఆల్మోస్ట్ 20% ఆఫ్ వరల్డ్స్ ఆయిల్ ట్రేడ్ మొత్తం ఇక్కడ నుంచే పాస్ అవుతుంది, బికాస్ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ స్ట్రాటజిక్ రోడ్, and which makes it one of the most important maritime choke points around the world. Clear? What question do we have? Which two countries have agreed on a new shipping route through the Strait of Hormuz? That is Iran and Oman. Iran and Oman. Moving forward to our next article, everyone. Cabinet Secretary T.V. Somanathan and Home Secretary Govinda Mohan gets 1 year service extension. So, మనందరికీ తెలుసు, అపాయింట్మెంట్ కమిటీ ఆఫ్ క్యాబినెట్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ అప్రూవ్డ్ a 1 year extension in the services of Cabinet Secretary T.V. Somanathan and Union Home Secretary Govinda Mohan. ఈ డెసిషన్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి? దే వాంటెడ్ టు ఎన్ష్యూర్ continuity in the governance and implementation of key government policies and administrative reforms. Okay. సో క్యాబినెట్ సెక్రటరీ అయిన టీవీ సోమనాథన్ గారిని 1 year కి ఎక్స్టెన్షన్ చేశారు. అలాగే యూనియన్ హోమ్ సెక్రటరీ అయిన గోవింద్ మోహన్ గారిని కూడా 1 year కి ఎక్స్టెండ్ చేశారు, బికాస్ దే వాంటెడ్ టు హ్యావ్ దర్ కంటిన్యూటీ అండ్ దే ఆర్ ఓవర్సీయింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ. యా, అసలు క్యాబినెట్ సెక్రటరీ అంటే ఏంటి? Cabinet Secretary is a senior most civil servant in the government of India. సో ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఇలా సీనియర్ మోస్ట్ సివిల్ సర్వెంట్స్ ని క్యాబినెట్ సెక్రటరీలో అపాయింట్ చేస్తారనమాట యాజ్ ద హెడ్స్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ సెక్రటరీస్. ద ఆఫీసర్ కోఆర్డినేట్స్ అమంగ్ ద మినిస్ట్రీస్, assists the cabinet in decision making and act as the head of the Indian bureaucracy. Clear? What question do we have? Who is the current cabinet secretary of India? That is the T.V. Somanathan. Clear? Moving forward to our next article, everyone. Baroda BNP Paribas Mutual Fund appoints Madhu Nair as the new CEO. సో బరోడా బిఎన్పి ఏదైతే ఉందో, పరిబాస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏదైతే ఉందో, అది మధు నాయర్ గారిని వాళ్ళ న్యూ సిఇఓ కింద అపాయింట్ చేస్తుంది. అండ్ నౌ ఆన్ హీ విల్ లీడ్ ద ఎసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ విత్ అ ఫోకస్ ఆన్ ఎక్స్పాండింగ్ its mutual fund business, strengthening the investor services, and driving the future growth. Clear? So అతనికి ఆల్మోస్ట్ 30 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ద బ్యాంకింగ్ అండ్ ద ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెక్టర్. ఈ అపాయింట్మెంట్ జరగక ముందు హీ సర్వ్డ్ in the senior leadership roles at Bank of Baroda. As CEO, he will focus on expanding the company's product offering, improving customer experiences, and increasing its presence in the Indian mutual fund industry. ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా అతని ప్రెసెన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారనమాట. క్లియర్? సో ఇంతకీ బరోడా బిఎన్పి పారిబాస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే ఏంటి? ఇది ఒక అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ అనమాట, ఏఎంసి, which is formed through a participation between Bank of Baroda and BNP Paribas Asset Management. ఇది ఏం చేస్తుంది? వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కానీ, డెట్ కానీ, హైబ్రిడ్ కానీ, సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ, ఇలాంటి స్కీమ్స్ అన్నిటిని అది చూసుకుంటుంది అనమాట. క్లియర్? Who has been appointed as the new CEO of Baroda Paribas Mutual Fund? That is the Madhu Nair garu. That is Madhu Nair garu. Clear? Moving forward to our next article. Sun project in Hawaii enhances global monitoring of the solar system. సో శాటిలైట్స్ సైంటిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు న్యూ టెలిస్కోప్స్ ని లొకేట్ చేస్తున్నారు
using telescopes located on the island of Maui, which is in Hawaii, under the Sun Underwater Network project to improve the monitoring and prediction of the solar storms. సో సన్ దగ్గర మనకి చాలా సోలార్ స్టోమ్స్ కానీ సోలార్ ఫ్లేర్స్ కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి. నా వాటర్ సోలార్ స్టోమ్స్ ఆర్ డిస్టర్బెన్సెస్ కాజ్డ్ బై ఇంటెన్స్ యాక్టివిటీ ఆన్ ద సన్. సోలార్ ఫ్లేర్స్ కానీ కొరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్స్ కానీ ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్ చూస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ సైడ్ కి వస్తున్నాయి కదా చిన్న చిన్నగా, అలా కంప్లీట్ గా కొంచెం పెద్ద ఎత్తున జరిగితే వాల్కానిక్ ఎరప్షన్ లాగా జరిగితే వాటిని సోలార్ స్టోమ్స్ లేదా సోలార్ ఫ్లేర్స్ అని అంటారు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ సన్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అవి వీటిని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అనమాట. దీ స్టోమ్స్ కెన్ డిస్రప్ట్ ద జిపిఎస్, ద శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్, రేడియో సిగ్నలింగ్, పవర్ గ్రిడ్స్. సో ఈ సోలార్ ఫ్లేర్స్ కానీ సోలార్ స్టోమ్స్ కానీ ఏం చేస్తున్నాయి, మన యొక్క శాటిలైట్స్ కానీ కమ్యూనికేషన్స్ కానీ జిపిఎస్ సిస్టమ్ కానీ ఏవియేషన్ సిస్టమ్ కానీ వీటన్నిటిని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అనమాట. అందుకని చెప్పి మనం ఒక ఐ అనేది వేస్తున్నాం. క్లియర్? ఇట్ హెల్ప్స్ ద సైంటిస్ట్ డిటెక్ట్ ద సోలార్ ఫేస్ అండ్ కొరోనల్ మాస్ ఇంజెక్షన్స్ బిఫోర్ దే రీచ్ ఎర్త్ దగ్గరికి రాకముందే వీళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట. యా, సో ఫోర్కాస్ట్ చేయడం వల్ల మన డిస్ట్రప్షన్స్ అనేవి జరగకుండా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Clear. What question do we have? What is the primary objective of the Sun project? To monitor and forecast the solar storms for the better space weather prediction. Better space weather prediction. Moving forward to the next article. BRICS Anti-Corruption Working Group agrees on India's proposal for Law Enforcement Network. BRICS Anti-Corruption Working Groups. Let's see. సో బ్రిక్స్ యొక్క సెకండ్ మీటింగ్ జరిగింది ఆన్ ద యాంటీ కరప్షన్ వర్కింగ్ గ్రూప్. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ద బ్రిక్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ నెట్వర్క్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో అసెట్ రికవరీ వాళ్ళు వీళ్ళు హైదరాబాద్ లో మీటింగ్ అనేది పెట్టుకున్నారు. విచ్ రీచ్డ్ అండ్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ ద ఇండియాస్ ప్రపోజల్ టు ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ అ బ్రిక్స్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ప్రాక్టీషనర్స్. ఓకే, సో ఈ ప్రపోజ్ నెట్వర్క్ లో ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఫ్యూజిటివ్ ఫండర్స్ కానీ లేదంటే కరప్షన్ కేసెస్ కానీ ఏమేమైతే ఉన్నాయో వాటిని చెక్ చేసుకుంటూ వాటి మీద లీగల్ యాక్షన్స్ అనేది వేస్తున్నారు అనమాట. క్లియర్? సో ద మీటింగ్ ఎవరే ఆర్గనైజ్ చేశారు? ద మీటింగ్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ అండ్ ట్రైనింగ్, DOPT, which is under India's BRICS presidency 2026. Clear? So the proposed BRICS network will now strengthen the informal cooperation among the law enforcement agencies, and it will improve the tracing of fugitive economic offenders, and they will facilitate extradition and asset recovery. Yeah, and they will enhance the timely information sharing among the BRICS countries. Complement formal mutual legal assistance treaty mechanism. These are the main things that were proposed in this BRICS network will. Clear? What question do we have? Which city hosted the second BRICS anti-corruption working group meeting in 2026? Which city? Which means it is in Hyderabad. Clear? Moving forward to our next article. Massachusetts and Boston declare August 15 as India Day. So the Commonwealth of Massachusetts and the city of Boston, which is in USA, have officially declared 15th of August 2026 as India Day. India Day కింద డిక్లేర్ చేశారనమాట. మెయిన్ గా దేనికోసం? టు కమెమరేట్ ద 79th independent India. Okay, and also they wanted to recognize the significant contribution of the Indian American community. ఇండియన్ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ ఎవరెవరంటే అంటే ఇండియన్ డయాస్పోరా ఏదైతే ఉందో వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేస్తూ ఇది చేస్తున్నారు అనమాట, వాళ్ళకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ. ద ప్రొక్లమేషన్స్ వర్ ఇష్యూడ్ బై ద మసాచుసెట్స్ గవర్నర్ మౌరా హేలీ అండ్ బాస్టన్ మేయర్ మిచెల్ వు. క్లియర్? The announcement also coincides with the opening of Indian consulate in Boston and the visit of the Indian naval sailing vessel Sudarshani during the Sail Boston 250 celebrations. Clear? ఇంకపోతే ఇండియన్ డయాస్పోరా అంటే మన ఇండియన్స్ ఎవరెవరైతే అబ్రాడ్ లో ఉంటారో వాళ్ళని ఇండియన్ డయాస్పోరా అని అంటారనమాట.
Clear? India has the largest diaspora in entire world. Over 36 million people of Indian origin live abroad and more than 5 million people of Indian origin reside in the USA. The Indian diaspora contributes significantly to the innovation, entrepreneurship, academia, healthcare, public services worldwide. ఇంతకీ ఐఎన్ఎస్ సుదర్శిని ఏంటి? ఇది సెయిల్ ట్రైనింగ్ షిప్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేవీ అన్నమాట, which is built by the Goa Shipyard Limited and it is commissioned in 2012. Used for training naval cadets, maritime diplomacy, and goodwill visit to friendly nations. Clear? What question do we have? Which US state has declared 15th August as India Day in 2026? That is the Massachusetts. Clear, everyone? Moving forward to our next article. Cabinet approves 23,731 crores GOBARdhan scheme to boost compressed biogas production. Okay, so Union Cabinet ఏం చేస్తుంది? GOBARdhan galvanizing organic bio agro resource dhan అనే స్కీమ్ ని లాంచ్ చేసింది with the amount of 23,731 crores. సో ఈ స్కీమ్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి? They want to promote the production of compressed biogas from organic waste to improve waste management and increase the farmers' income, and they wanted to support the clean energy transition. Clear? సో ఎంత అమౌంట్ ఇస్తున్నారు? 23,731 crores అనేది ఈ స్కీమ్ కి ఇస్తున్నారు. అండ్ ఈ స్కీమ్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే ఆర్గానిక్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ని తయారు చేస్తాం అనమాట. అండ్ దీని వల్ల వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు, ఫార్మర్స్ యొక్క శాలరీని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, అండ్ ఆల్సో ఇండియాస్ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ కి కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. క్లియర్? సో ఇట్ విల్ మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ కన్వర్టింగ్ ద క్యాటిల్ డంగ్, agricultural residue, municipal solid waste, and other biodegradable waste into the clean energy. Clear, everyone? What question do we have? Which scheme has been approved by the Union Cabinet with an outlay of 23,731 crores? That is the GOBARdhan galvanizing organic bio-agro resources dhan scheme. Clear? Moving forward to our next article. FCRA Amendment Bill 2026 seeks stricter oversight of the foreign funded organizations. So, the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 ఏదైతే ఉందో అది పొలిటికల్ డిబేట్ స్టార్ట్ చేస్తుంది ఇన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. దాని మెయిన్ గోల్ ఏంటి? న్యూ ప్రొవిజన్స్ అనేవి వచ్చాయి అన్నమాట. సో ఫారినర్స్ నుంచి ఏమేమైతే ఫండ్స్ మన ఇండియాలోకి వస్తున్నాయో వాటిని చాలా బాగా స్ట్రిక్ట్ గా చూసుకోవాలి. అసలు ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఎలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు, పర్టికులర్ గా ఈ గవర్నమెంట్స్ ఎన్జిఓస్ ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి, ఇవన్నీ చూసుకుంటున్నారు అనమాట. క్లియర్? సో ఈ బిల్ దేన్ని ఏమని చేస్తుంది? They wanted to introduce a mechanism to manage and safeguard the foreign funded assets when an organization's of FCRA registration expires, is cancelled or is suspended. సో FCRA రిజిస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్పైర్ అయిపోయినా లేదా క్యాన్సిల్ అయిపోయినా సస్పెండ్ అయిపోయినా ఇలాంటివి కొత్త టర్మినాలజీస్ అనేవి పెట్టుకుందన్నమాట. సో ప్రతి ఎన్జిఓ ఎవరెవరైతే ఫారినర్స్ నుంచి ఫండ్ తెచ్చుకుంటున్నారో దే హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ దెమ్సెల్వ్స్, దే హ్యావ్ టు కీప్ ద రిజిస్ట్రేషన్ alive, and then they have to see whether their registration is cancelled or suspended or is it fine. Yeah, ఇవన్నీ ఇప్పుడు న్యూ FCRA ప్రొవిజన్స్ లో చేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు దీని వల్ల మనకు వచ్చే ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి? ముందు మన కంట్రీలో ట్రాన్స్పరసీ, అకౌంటబిలిటీ అండ్ రెగ్యులేటరీ అనేది వస్తుంది అనమాట. అసలు ఫారిన్ ఫండ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఎలా వస్తున్నాయి, ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతున్నాయి, ఎలాంటి సివిల్ సొసైటీస్ కి యూజ్ అవుతున్నాయి అని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండడానికి. బట్ దెర్ ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ అపోజిషన్ పార్టీస్ హూ ఆర్ అగేన్స్ట్ టు దిస్. అపోజిషన్ పార్టీస్ కానీ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ అవందరూ ఈ బిల్ ని బ్యాన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే అది ఓవర్ కంట్రోల్ చేసేస్తుంది. ఎన్జిఓస్ అనేవి ఒక చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కదా, ఒక చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మీద ఇన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎందుకు? ఫారిన్స్ నుంచి మనకి ఫండ్ రావడమే కదా కావాలి, అలాంటిది మీరు ఇంత స్ట్రింజెంట్ యాక్షన్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ ఇండియా అని అపోజిషన్ పార్టీస్ అండ్ దెర్ ఆర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ NGOs who are debating about this. Let's see how far this goes.
So that is all for today, everyone. I hope you have a fruitful session. Please subscribe to our Telegram channel, Race for Jobs, for all government job related updates. And please do give us a like, share, comment, and subscribe. Thank you, everyone.